Andy. Hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel Disc Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of the Hindu Current Affairs Analysis and Answer Writing Strategies of March 1st, 2026 Andy. Before starting the session, let me remind you once again, Telegram ఏదైతే అఫీషియల్ ఛానల్ ఉందో మన డిస్క్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డీటెయిల్ ది అక్కడ వీఆర్ అప్లోడింగ్ ఆల్ ద రెలవెంట్ పీడిఎఫ్స్ కంటెంట్స్ మెయిన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఎంసీక్యూస్ కూడా క్విజ్ పోస్ట్ చేస్తున్నాము relevant to current affairs and high probable topics. Try to attempt them and revise them repeatedly so that the day when you are writing your original prelims or mains, it will be helpful to you to give your best. So these are the important topics. Israel issue and Iran Israel US is the burning issue only. Before starting the main edition, let me tell you this kind of gist ante oka topic ichi a topic ki complete crux తీసుకొని జిస్ట్ గా ఫామ్ చేసి దే గివ్ యాక్చువల్లీ ఇది ఎవ్రీడే ఏదైతే డిజిటల్ వెర్షన్ ఉంటుందో హిందూ పేపర్ ది అందులో వస్తుందండి అంటే ద వన్ హూ ఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ దిస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫర్ దెమ్ హార్డ్ కాపీలో ఈ వెర్షన్ రాదు ఇది ఓన్లీ సండే ఎడిషన్ లో whatever the topic they are choosing on that particular Sunday they give this gist but other than this Sundays hardware ఏదైతే మనకి కాపీ వస్తుందో న్యూస్ పేపర్ అందులో ఎవ్రీడే ఉండదు బట్ డిజిటల్ వెర్షన్ లో ఎవ్రీడే ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఒకటి ఇచ్చి దాని గురించి కంప్లీట్ గా ఇలాగా అనాలిసిస్ అంతా ఇచ్చి దే డీటెయిల్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ఎవ్రీథింగ్ దే డీటెయిల్లీ డిస్కస్ అండ్ దే ఫైనల్లీ గివ్ దిస్ as a gist అండి I'll do one thing from today onwards we'll prepare weekly gist once so that mere important topics miss avukunda untaru and this particular gist concept is very much important for prelims and ikkadindi direct ga questions meer mains ki a points ni rayadaniki helpful avutundi prelims kuda manchiga answer cheyadaniki helpful avutundi aithe ikkada ee roju particular Sunday edition lo velichin topic entante between the two countries that goes back to the 1979 revolution which has escalated into full blown war shaking entire West Asia. Here the West Asia, Israel, Iran, US, this wars and the Sunnis, Shias, Syria, Sunni countries in West Asia complete detail icharu. Ekkada nundi 1977 దగ్గర నుండి how everything started and what made it and how this rivalry started, everything came into force until 2026 Feb ఇప్పుడు last 2-3 days గా ఏదైతే ఈ వార్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయో అక్కడ వరకు అండ్ క్లియర్ గా ఒక 3 statements లో వీళ్ళు జస్ట్ మొత్తం క్రక్స్ ఇస్తారు. Let me explain. Israel wants Iran to give up its nuclear program and its missile production and stop supporting non-state militias in the region. As well as Iran was open to a deal on its nuclear program but would not discuss other issues. This is Iran's version, that is Israel's version. And the only way Israel could meet these objectives is by bringing about regime change in the Tehran, installing a newly friendly regime. So this is all about it. Nuclear power, Shias, jihadists, Sunnis, and what happening, influence of US, Iran's influence, Tehran, Baghdad discussions anta chesaru 1978 లో ఈజిప్ట్ నుండి ఏం జరిగింది 77 లో ఏం జరిగింది how this Islamic Republic semi-democratic theocratic state, how this new Iran declared liberation of Jerusalem one of its key objectives, ఇవన్నీ కూడా వెరీ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేశారు. ఇది నేను సెపరేట్ గా ఒక 10-12 minutes ఆర్టికల్ చేసి అంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ వై ఇరాన్ వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్, వై యుఎస్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇరాన్, వాట్స్ బిహైండ్ దట్ మోటివ్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్, ఫారిన్ పాలసీ, జియో పాలిటిక్స్ కవర్ చేస్తూ విల్ రిలీజ్ అ సెపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దిస్ అండి. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు హిందూతో పాటు ఇది డిస్కస్ చేస్తే ఇదే 15+ minutes అయిపోతుంది. అలా కాకుండా సెపరేట్ గా డిస్కస్ చేసి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ విల్ బి డిస్కస్డ్. So this is all about this gist and a few other articles given like centers focus shift from selling PSUs to earning more from them and GSI to pursue 300 critical minerals exploration projects next year. DG Shala Geological Survey of India has plans to pursue approximately 300 projects for exploration of critical minerals in the upcoming field season అంటే ఏదైతే 236 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని కమింగ్ సీజన్స్ లో 300 కి దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇంక్రీజ్ బికాస్ వీఆర్ వెరీ మచ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్రిటికల్ మినరల్స్. మనం లాస్ట్ బడ్జెట్ లో నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఇస్ ద వన్ విచ్ వాజ్ అనౌన్స్డ్. అయితే దిస్ ఇయర్ దే హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ దిస్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ కారిడార్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఈవెన్ వి డిస్కస్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాక్ సిల్కా ఆ version లో కూడా which US is focusing to improve its critical minerals capability and supply capacity, storage, etc. So financial year 2030-31 is the deadline under the National Critical Minerals Mission
for 1200 exploration projects for critical minerals అండి. This is for the India's target between field season 2020 to 21 and 2025 to 26. The Kolkata headquartered explorer had completed 858 projects for exploration అంట. ఏదైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలేటెడ్ గా, స్టోరేజ్, పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ సారీ, ఐ హ్యావ్ సివియర్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అండ్ ఫీవర్ అండి. హై ఫీవర్ ఉంది, కోల్డ్ ఉంది. If you are not comfortable with the pronunciation, kindly excuse for today. Okay, let's back to the session. So notwithstanding the preponed atonement, they are focusing on, they are not going to stop, they are going to increase the number of projects, because the idea is to give as many probable critical blocks for auction as possible. And most importantly, rare earths are available not only in beach sand but also in inland within rocks like carbonate or other alkali rocks. And Assam, Gujarat, Ambodanagar, which are very famous, and Rajasthan Savannah area, these are the places where large deposits of rare earths are present. So they are focusing on more explorations, and this is very much important article. National critical minerals గురించి మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో డిస్కషన్, దానికి ఇది ఒక యాడ్ అండ్ ప్యాక్. And yes, again this is also something related to national mission and critical minerals MOU between India and Brazil. So why India is trying to build capacity at home across the rare earths and critical minerals value supply chain? Because India and Brazil signed a MOU on rare earths and critical minerals during President Lula da Silva's state visit to India on Feb 2021. And the joint statement said the two countries want to work together across the full mineral value chain. Ade supply chain adi maatladam kada. That's so understanding includes exploration, processing, mining, recycling, refining. The statement also said the aim is to strengthen the supply chain and the competitiveness in the field of rare earth minerals, critical minerals. India is currently trying to build the capacity at home across the critical minerals value chain. And on the domestic front, Union Cabinet which approved National Critical Mineral Mission in Jan 25 to cover all stages of value chain. As already said, to improve the exploration, processing, recovery, mining, and from end life of products, etc. It is meant to run from 2024-25 to 2030-31. Target మీకు already చెప్పాను కదా. And most importantly, it used the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Act 2023 to give the center more power to auction these sites. And this is one important point. By September 2025, Ministry of Mines said it had run multiple rounds of such auctions covering several blocks. ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఇచ్చి ఫైనల్లీ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో పుషింగ్ లాస్ట్ స్టేజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అండ్ అకార్డింగ్ టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్, India aims to begin domestic production of rare earth permanent magnets by the end of 2026 అండి, అండర్ ఏ గవర్నమెంట్ బ్యాక్డ్ ప్రోగ్రామ్. అదే మనం చెప్పాను కదా ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ లో అనౌన్స్ చేశారు కదా దానికి, బికాస్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద గోల్ ఈస్ టు కటింగ్ డౌన్ ద ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ ఫర్ ద సెక్టర్స్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండ్ డిఫెన్స్ సెక్టర్స్ అండి. In India's official briefing, substantial reserves of which only about 30% had been explored, Brazil would value India as a partner to explore and process them. This is one more important point అండి. మనం లాస్ట్ టైం కిర్గిస్తాన్, కజకిస్తాన్, వెస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ తో కూడా క్రిటికల్ మినరల్స్, ఎర్త్ రేర్ మెటల్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ఎంఓయూ సైన్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా కూడా క్లాస్ లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ క్రిటికల్ మినరల్స్. అగైన్ ఇట్స్ ఇన్ న్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఏదైతే ఈ బ్రెజిల్ కానీ, ఈ 2026 టార్గెట్స్ కానీ, 2030 టార్గెట్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అది. సో డస్ ద ఎంఓయూ ఇంటర్సెక్ట్ విత్ ప్యాక్సిల్గా చెప్పాను కదా. దిస్ ఇస్ ఎ యుఎస్ లెడ్ ఇనిషియేటివ్ విచ్ ఇస్ బ్రింగింగ్ టుగెదర్ పార్ట్నర్ కంట్రీస్. ఇండియా ఆల్సో జాయిన్డ్ ఇట్ ఆన్ రీసెంట్ గా February 20th లో. So it means to make the silicon stack, the system that starts with raw materials, run through factories and equipment all the way to modern computing, including data centers, AI hardware. And take it, Paxilga target is something different. It is a US initiative which I already mentioned. That is related to focusing on supply chain, reserves, energy, one related to critical minerals, which will be helpful for US only. That is nothing to do with this. But of course, this will definitely help India. Elaga, the bilateral MOU signed the next day could help, which one part of the goal which is to access, possibly process certain minerals. And this MOU does not make Brazil a Pax Silica member. So what will the MOU do for Brazil? Ante ippudu India Brazil MOU sign chesaru. How does that MOU will help India? How does that will help Brazil?
and how it's directly or indirectly related with US Pax Silica initiative. ఇలా ఆలోచించి చదవాలి. So according to US Geological Survey, Brazil had 20 million tons of rare earth oxide equivalent to 2.7 billion tons of bauxite, 270 million tons of manganese and tons of lithium. So Brazil point of view lo MOU could be a way to turn its mineral wealth into more value for its industry. Specifically, it could help Brazil attract Indian capital into Brazilian projects, which can make new mines, processing plants easier to finance, etc. It will also improve the value chain rather than just exploring raw costs, will strengthen Brazil's negotiating position too. So this is how it's important. And this article is related to why is the NEP undergrad course is in chaos? This is something related to national education policy. ఏదైతే fourth year ఉందో దానికి related గా. So what are the challenges? Why are both students and teachers struggling with the fourth year schedule? Is there extra funding from UGC for the fourth year program? What about the infrastructure? Why are there frequent changes in guidelines? What lies ahead? So how it is different from previous graduations and why it is in challenging now? So India fledgling 4-year graduate program recommended as part of NEP 2020, which has reached a critical point with the first students who opted for this 4-year degrees now in their final semester. So ikkada vishyu enti, what is this 4-year undergraduate program is all about ante NEP 2020 which proposed a complete overhaul of higher education in India. So among the changes recommended was an expansion of country's traditional 3-year ఏదైతే graduation process ఉందో దాన్ని 4-year structure గా మార్చారు, aligning with the global standard with an expanded curriculum intended to focusing on flexibility, interdisciplinary learning, exposure to research and skill development, etc. Because ఇప్పుడు challenges ఉన్నాయి కదా, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్, ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ జనరేషన్ ఇస్ స్టిల్ ఛాలెంజింగ్ అంటే యాజ్ పర్ NEP 2020 suggestions and objectives, this is the one among them. So after 1 year they could get a certificate, after 2 years a diploma, after 3 years bachelor degree, after 4 years bachelor degree with honors or options such as honors with a research or entrepreneurship focus అండి. అయితే UGC issued its guidelines for this model as part of its curriculum and credit framework in December 2022. So earlier that year, however, several universities had already started rolling this 4-year program as part of the implementation of NEP 2020, including top central universities like Delhi, Aligarh Muslim University, etc., Ambedkar University, etc. There are thousands of students in these institutions now in their final semester of study. ఇక్కడ Karnataka government also announced its own implementation of NEP, launched 4-year programs across the state public private institutions లో. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, year later union government announced that 105 universities would enroll students into 4-year programs in 2023-24 academic year లో, including 19 central universities, 22 state universities, number of private universities deemed to be universities. ఇక్కడ challenges ఏంటి అంటే Delhi University alone has 23,337 students who are now in their 4th year, and among them 13,000 of students have chosen to complete a dissertation or thesis so that they can earn a honors with research degree. The rest of the students will complete extra coursework within their 4th year, including skill based programs, these entrepreneurship focus, translations, other academic projects, etc. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే students are struggling with unreasonable research outcomes dictated by the university authorities, including requirement for Scopus, indexed journal publications, etc. Now the issue is with university willing to accept a paper presentation or submission without actual publication. Students, however, complain that the constant changes in the guidelines from the university and individual college departments have been contradictory and disconcerting. So students do not have sufficient training or access to proper materials for their 4th year of research. Who is the part of అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాపర్ గా 4-year ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలో that is not happening properly, and these number of students are in halt. So teachers are also overloaded, research supervision is not counted as part of their working hours, and MU ఏదైతే ఈ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో over 90% of students stayed on for 4th year in many subjects, leading to immense pressure on faculty and infrastructure. So these are the few challenges where additional burden on both the students and exchequer is there. Education Policy Task Force recommended a return to traditional 3-year degree program in the state
and keeping a 4-year degree program would potentially reduce access to undergraduate education for the poor, etc. అండ్ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు, వాట్ చేంజెస్ మే హెల్ప్ ద నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అంటే 4-year program to adapt its guidelines to ground realities, focusing more infrastructure, especially laboratories are needed to make the 4-year program a success. At least do that, and funding etc. focus cheyandi so that it will be helpful అని చెప్పి. It's a kind of analysis and mains చాలా important. The one who have done enough discussion on this national education policy, language law idanta, this is something again related to that. Where does the India-US trade deal stand? This is something related to ఏదైతే టారిఫ్స్ రీసెంట్ గా టారిఫ్స్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, దానికి రిలేటెడ్ గా. సో ఆఫ్టర్ ద యుఎస్ సుప్రీం కోర్ట్ స్ట్రక్ డౌన్ ద టారిఫ్స్ ఇంపోజ్డ్ బై డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఏదైతే రీసెంట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ అనౌన్స్ చేసింది కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రక్ డౌన్ అని, దానికి రిలేటెడ్ గా. అండ్ హౌ ది అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ రియాక్ట్, విల్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ బి రిమూవ్డ్, why does a 50% tariff on aluminum and steel imports continue? Interim trade agreement కూడా చేసాం కదా, it covered all those dimensions. So what did the Supreme Court said? The Trump, who implemented most of his tariffs on other countries including India using International Emergency Economic Powers Act of 1977, has to be removed, and US Supreme Court on February 20 struck down the tariffs implemented under this law. It said that US President would need congressional approval before levying any kind of tariffs under these laws. For most countries, this involved removal of reciprocal tariffs. Even Trump had imposed on them since mid 2025, and Trump had on FEPS Act removed 25 penal tariffs he had imposed on India for the import of చెప్పాడు కదా sanctions అని చెప్పి, మనం రష్యా నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం దానికి రిలేటెడ్ గా ఇస్తున్నాం అని చెప్పి, అది కూడా మాట్లాడారు, which had brought India's total tariff down from 50% to 25%. ఇది మాట్లాడుతూ how this finally struck down the tariffs మాట్లాడుతూ what was Trump administration reaction, what about impact on the other trade deals like European Union which has already signed the trade deal with US, how India has reacted, has the US changed its stance, ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అండి, ఇట్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ కింద సండే ఎడిషన్ లో ఇచ్చారు. ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, అందులో వన్ ఆఫ్ దీస్. సో ద డీల్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు యుఎస్ than India because India can reduce its tariff on US goods etc. అని interim tariffs గురించి మాట్లాడుతూ, and ఏదైతే యూరోపియన్ కమిషన్స్ రిక్వెస్టింగ్ full clarity on the steps the US intends to take following the recent Supreme Court ruling of this striking down this tariffs, ఇవన్నీ మాట్లాడారు. సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ, ఐ యాడ్ దిస్ స్లైడ్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్, ఒకసారి చూసుకోండి సరిపోద్ది. అండ్ హియర్ సండే ఎడిషన్ కాబట్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చారు, ఒకసారి చూడండి. మస్కిటోస్ బిగన్ biting hominins 1.8 million years ago, study showing. So this is something between 1992 to 2020. A group of interpret scientists walked deep into the forest of Sundaland across Malay Peninsula, Sumatra, Java, Borneo to collect mosquito larvae of 11 pieces, understand the evolutionary origins of anthropophagy and affinity for humans. So newspaper scientific reports, ఏదైతే ఉందో new paper, that is a research paper developed and released, can provide critical insights into mosquito, the impact of novel disease due to the mosquito-borne pathogens create. So every year mosquito-borne diseases kill more than 6 lakh people in the worldwide according to WHO. It is చాలా important factor, you can write it in your mails. So feeding on humans, thus transferring disease-causing microbes into their blood in exchange in the Pleistocene epoch around 1.8 million years ago in the Southeast Asia started. Today, several species of mosquitoes are highly anthropophilic as well as very efficient vectors of human malaria parasites అని చెప్తున్నారు. As well as ఇంకోటి ఏం చెప్పారు, the malaria causing mosquito group including the important vector Anopheles is the one which is encompassing around 20 species in South and Southeast Asia including Northeast India, and each species has different host preferences. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్పారంటే, some feed on non-human animals in forest canopies like monkeys, gibbons, orangutans. Other feed on humans on ground and some on both. According to this study paper, the establishment of anthropophagy in multiple species of the group could be attributed to the trait evolving independent of multiple times following the arrival of automatically modern humans in South Asia some 63,000 years ago చెప్తున్నారు. And ఇది ఏదైతే ఉందో how it evolved in the course of time అన్నది explain చేస్తూ, how the timeline of hominin colonization southwards into Southeast Asia is remaining continuous. This is all they have discussed about it. So adapted evolutionary innovation గురించి మాట్లాడుతూ it's giving a few observations. That's it అండి. ప్రిలిమ్స్ కి రిలేటెడ్ గా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పాను. And this is something related to radio whistles are fast clear sign of mass lighting.
First clear evidence of lightning on Mars using the data from NASA's Maven mission and they detected a type of radio wave called Whistler anta. On Earth, whistlers are created by lightning strikes and get their name because they sound like descending whistle. A whistle sound వస్తుంది కాబట్టి వాటిని విజిలర్స్ అంటారు. And they travel through particles in the atmosphere. The study says electric discharge occur near the Martian surface likely generated by electrically charged dust grains during a storm. So this is how they form and this is what the NASA Maven mission captured. Rice grains unusual response inspires smart material anta. This is something related to most granule materials like sand become harder to compress when squeezed fast. Rice grains do the opposite. This is due to the friction between the rice grains dropping at high speeds causing them to slip past one another. So it is because of the smart material and cheptunnaru which is there. It is a combining chamber of rice with one of sand and this is discovery done by the research building a material combining a chamber of rice with one of the stand which bends in opposite directions. So such material can help engineers design better protective gear and this is one of the observation. Protein in blood could be universal aging marker anta. Edi a protein neurofilament light chain could be a universal maker for aging. Scientists have found NFL leaks from nerve cells into blood as the body ages. Blood samples from human, mice, cats, dogs, horses all had NFL levels consistently rising with age in the species center. This is one new observation and suggestion and that's it. Next time ఉంది ఇది చెప్పేసాను కదా Chronicles of War Ahead and this is something related to carrying the elephant and the promise problem of wildlife superstars. It can be utilized as a case study and this is self-explanatory. No need to go into human excuse me wildlife conflict discuss చేసినప్పుడు we have discussed కదా that is something related to ఈ wildlife superstars ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఇది ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు. టెంపరేచర్ స్పైక్స్ లీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎల్నినో లేబులింగ్ ఎల్నినా లానినా ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద చేంజ్ విచ్ ఇస్ మెంట్ టు keenly observe. The more events will be considered La Nina, fewer as El Nina because of this warming tropical waters. That is something related to observation and ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ నేను షార్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాను. And yes, US Israel launch strikes on Iran. Tehran retaliates with drone attacks on Israel US air base in West Asia. Many signs indicating Khamenei is no longer, says Netanyahu. ఇది ఆల్రెడీ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసేసారు. Trump urges citizens to seize control during the escalation. India ఏం చెప్తుంది calls for dialogue and diplomacy because this is a situation where security and safety of the civilians is very much important. Focus on that and India is called upon all sides discussions and this is something related to నేను చెప్పాను కదా complete article release చేద్దాం. Now this after launching a major attack on Iran Saturday, US President Donald Trump called upon the Iranian public to seize control of your destiny అని చెప్తున్నారు. And many saying Khamenei is no longer without confirming his death. By the time this paper released, Iran's defense minister is saying the one అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే Trump is giving one version. He is directly indirectly provoking the people and asking them to take the control over and it is the high time you have to take the control over the government and everything. Iran responded to the strikes by launching missiles, drones targeting Israel and strikes targeting US military installations in Bahrain, Kuwait, Qatar అండి. ఈ దుబాయ్ ఈ వెస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ లో ఏం జరుగుతుందో ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ కట్ గా ఈరోజు మళ్ళీ ఒక షార్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాను. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు 20 burnt alive in AP ఫైర్ క్రాకర్ యూనిట్ బ్లాస్ట్ అండి. It is an unfortunate incident where 20 workers including 9 women were burnt alive. 9 were battling for their lives. It happened because of the firecracker in the unit and CM is asking each IAS officer to design a flagship program so that it will be like giving a achievement and communicating through achievements to the people. So every IAS officer has to come up with at least one flagship program in their department, something they can take pride in చెప్తున్నారు. Focusing more on the development because IAS officers are the backbone of the government. The success or failure of every policy and schemes rest with you. So it is high time you do something impeccable అని చెప్తున్నారు.
అండ్ టోటల్ ఆఫ్ 44 ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్డ్ అట్ ఆర్జీఏ. తెలుసు కదా, వెస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ కి వెళ్ళే, అరబ్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళే ఫ్లైట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి రిలేటెడ్ గా ఆపరేషనల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేశారు. అండ్ డెఫినెట్లీ వన్స్ దిస్ ఇష్యూ గెట్స్ సెటిల్డ్ ఇన్, ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్స్ అండ్ గోస్ ఆన్. I'll do a separate and Telangana launches HPV vaccination for program. So national wide initiative ఏదైతే జరుగుతుందో which is aiming at preventing this cervical cancer among the adults and girls officially clarifies routine vaccination schedule to begin across government facilities from March 8 అండి. అండ్ ఇది ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశారు, దానికి రిలేటెడ్ గా చెప్పారు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇక్కడ ఈ వ్యాక్సిన్ ఏంటి, ఈ 14 years ఏదైతే అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎందుకు అసలు వేస్తున్నారు, హౌ దే ఆర్ ఫోకసింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ వ్యాక్సిన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. బట్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ entirely consent based with vaccination to be carried out only on the presence of parent or guardian. Information, education, communication material will be disseminated through the health departments and mainly to bring down this cancer ఏదైతే కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయో as well as creating awareness about this cervical cancers and the benefiting of vaccinations, how this eligibility criteria, what health centers are doing, అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేశారు ఈ ఆర్టికల్లో. Taking up new projects, let's discuss. All these are something related to Sunday paper kada, daily paper ki different ka untadi. Canada India negotiating pact to double trade by 2030 says Carney. Union Minister of State Jayant Chaudhary with Canadian Prime Minister Mark Carney in Mumbai. So both are focusing on negotiating comprehensive economic partnership agreement with India with intention to double the two-way trade by 2030. There is enormous opportunity for both the parties and this is one of such next level move. They are aiming to much more higher and becoming strategic in their partnership as well as the areas where they are focusing on critical minerals ఉన్నాయి. And landmark partnership with Australia మాట్లాడుతున్నారు as well as they are focusing on strategic partnership in critical minerals, metals for manufacturing, clean tech, nuclear industries, etc. Defense innovation is the one and the most important area they are focusing on. So this is all about this article. And ahead of assembly polls, Assam BJP flags of Jan Ashirwad Yatra anta. This is one such initiative. And okay, West Asian airspace closed, Indian Airlines cancel flight to avoid 11 countries. DGCA is suggesting till March 2 airports across India put an operational alert to manage potential flight diversions. 11 కంట్రీస్ ఏంటి అంటే ఇరాన్, ఇరాక్, ఇజ్రాయెల్, జోర్డాన్, లెబనాన్, కువైట్, సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ, బహ్రెయిన్, ఖతార్, ఒమన్. US and Israel launched a major attack on Iran Saturday while it retaliated by firing missiles and drones towards Israel and US military bases in the region. Now ఏదైతే ఈ రీజన్స్ ఉన్నాయో ఇంక్లూడింగ్ 11 రీజన్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ కనెక్టింగ్ మేజర్ ఇంటర్నేషనల్ హబ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి 11 కంట్రీస్ ని ఇష్యూస్ అడ్వైజరీ సజెస్ట్ చేశారు దట్ యూ హ్యావ్ టు take a diversion and cancel the flights to these regions and reroute several others to avoid affected corridors on the Saturday. That's it. As India calls for respecting sovereignty and territorial integrity of all countries, నేను ఇది already చెప్పాను కదా. This is something related to it. It's a high time focus more on safety of the civilians rather than అని చెప్పి take a call అని చెప్పి Indian statement given. And this is something related to 9 Botswana cheetahs released into Kono Park. And whenever any cheetahs released or whenever any tigers came from any national park to any particular place, last time South Africa నుండి వచ్చేటప్పుడు ఆ ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ లో చూసుకుంటే ఇమీడియట్ గా ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఇప్పుడు now again it's important. India's total cheetah population touches 48 and this is the third batch of big cats to be brought from Africa as part of reintroduction program. 21 of these animals had died at the national park. సో ఫైనల్లీ కూనో నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే మధ్యప్రదేశ్ లో ఉందో అక్కడికి ట్రాన్స్లోకేటెడ్ ఫ్రమ్ బోట్స్వానా అండ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఎన్క్లోజర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ నేషనల్ పార్క్ అండి. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, అండర్ విచ్ ఇనిషియేటివ్ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ అండ్ వై ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా అండ్ ఫ్రమ్ బోట్స్వానా నుండి తీసుకొచ్చి ఇండియాలో కూనో నేషనల్ పార్క్ లో మధ్యప్రదేశ్ లో విడిచిపెడుతున్నారు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. Array of festivals to celebrate tribal art, music, culture, commerce. This is one initiative launched by Tribal Ministry, where slate of events to be held in March in the national capital to celebrate tribal culture and commerce. They include tribes
Art Fest, Living Roots of Music Festival, Bharat Tribes, etc. And these programs reaffirming center's commitment to safeguarding tribal identity, strengthening livelihoods, expanding market access, positioning tribal heritage, center of India's inclusive growth narrative. And that's it, simple. What are the main highlights? What are the other observations? How it is going to impact? What are these different kind of initiatives they are going to take in this fest? How this tribal business conclave will be helpful? Another once it started, they will release an article kada appudu discuss cheddam. Okay, there's a lots of important article and almost everything is run around this ఏదైతే వార్ జరుగుతుందో దానికి రిలేటెడ్ గా అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్కువ ఇస్తారు బికాస్ ఆఫ్ సండే పేపర్ కాబట్టి అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ పేపర్ అండి ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ మై ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆడిబుల్ severe cold cough and fever I'm hardly able to manage Israel US versus Iran how these launches is affecting how it is going to impact India ఈ జియోపాలిటిక్స్ ఆల్రెడీ యుఎస్ ఇరాన్ యుఎస్ రష్యా ఉక్రెయిన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా జియోపాలిటిక్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఒక ఆర్టికల్ చేసి నేను మళ్ళీ సెపరేట్ గా రిలీజ్ చేస్తాను సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంటర్నల్ అఫేర్స్ ఎట్ కోర్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఆర్టికల్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇండియాస్ ఏఐ రికార్డింగ్ అని చెప్పేసి ఒక పేజ్ మొత్తంలో హౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ ఆప్టిమిజం పే ఫర్ ద ఇండియాస్ వెర్షన్ అని చెప్పి కొన్ని ఆర్టికల్స్ రిలీజ్ చేశారు అవుట్కమ్స్ అండ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏఐ సమిట్ లాగా that will be discussed again in separate session. So this is all about today's session and I hope it's really helpful and clear. Thank you so much. Have a fantastic day.